Okay, so again, good morning po and welcome ulit sa klase natin. As for today, ang discussion naman po natin is another set of master data and gagamitin natin siya into a marketing document na ang involved po ay another naman po na klase ng business partner na meron tayo. Okay, so here, naka-login na ako sa aking SAP account. Okay, so close ko muna yung mga lumalabas na window dyan, such as recurring postings, yung branch na hawak ko, at saka yung message log. Okay, so yung sinasabi kong master data, sabi nga natin nung mga nakarang discussion, a master data is a data that is being used on different modules ng ating SAP. So, it might be used on a lot of window na pwede mong buksan sa SAP. So, last time kasi ang ginawa natin is business partner master data. So, yung data na nilagay natin kay customer natin na si Mr. Donut is ginamit natin siya kay sales. Okay? So, every marketing document here on our sales AR is yung pwede nating gamitin yon na master data. Okay, so ang gagawin natin for today is we'll create an item, okay, bagong item sa ating inventory using the item master data. Okay, so ano bang master data na ito? Okay, so itong item master data is located under inventory module, and kapag inopen mo po yan, hindi siya tulad nung business partner master data na itsura. Okay, although master data pa rin siya, iba nga lang yung itsura nito and it is being used differently. Sabi nga dyan sa inyong libro, under doon sa chapter 4 na creating master data na topic, although item master data is completely different from business partner master data in content, which is yung mga laman niya, unlike yung master data, wala ka naman makikitang dyan ay business partner master data na wala ka nang makikitang price. Okay, alam, presyuhan mo yung inyong kasosyo sa negosyo. Okay, wala rin po dyan yung item group, pero dito meron naman group kung saan siya nakabilang, kung construction ba siya, customer ba siya, or what. Okay, so both are set up in a robust yet versatile way, or yung pwede mong gamitin in different scenarios. Okay, so for example, item master data records keeps track of items that are sold, purchased, and inventoried by your business. Ibig sabihin, makikita mo po kung ano ang mga mostly binibili, ano yung quantity na meron sa inyong different warehouses, and then syempre kung kulang na ba yung laman ng mga warehouse na yon. So, kailangan mo nang bumili. So, frequently, the same item are purchased, inventoried, and sold. Okay, so everything na nandito sa ating item master data na window is yun po yung ginagamit natin on both sales at saka sa purchasing. Okay, so kung gusto mo magbenta ng isang item, you must declare the item first dito sa ating item master data before po tayo makapag-deliver or what, or makapagbenta. The same din naman, hindi ka naman makakapagbenta kung wala ka namang inventory, so you have to purchase then. Okay, so yun yung gagawin natin for today. So item master data is the heart of almost every process in SAP Business One, and it is used in almost every module. Bakit? Kasi makikita mo po yung items under sales, under purchasing, pati na rin po yan dyan sa sa production. Gagawin mo rin yan kasi ang production, guys, nakasalalay din naman po yung ipoproduce mo doon sa details ng item na ipoproduce mo. Ganon din sa material resource planning,
as well as others din naman na reports, financials. Halos lahat nga gumagamit nito kasi syempre kailangan natin ng records. Okay? So, nandiyan, including sales, purchasing, production, MRP, inventory, and service modules. Okay? So, yung itsura ng inventory master, yung item master data natin is meron po tayong different tabs dito sa baba. But the upper part po, sabi dyan, the header, ito po yun na part, okay, provides the essential summary information about the item. Okay, each tab on the window goes into greater detail about the various aspects of the item. So most likely, ito muna ang ating lalagyan before yung mga nandito. Okay, kasi yung mga ito, these are just parang reports na lang kung paano gumagalaw yung item natin. So we'll create an item, guys. Okay? So as of now, inopen ko itong item master data at naka-find mode po tayo. So in order to open, create an item, we'll have to make this window na naka-open into a add mode. Okay? So click lang natin yung add na button dun sa taas. And then makikita po natin na mag-fill up na po siya sa iba't ibang yung details niya. Okay? So, we'll create an item. Ilagay na lang natin siguro item 00. Ano ba tong item 001? Check ko lang nga lang muna. Okay? So, find mode muna ako. Tingnan ko muna kung ano tong item 001 na to. Wala pa naman eh. Okay? So, check din natin yung iba. Let's see. Wala pa naman tayong iba pang item. Okay. Okay, so add mode muna tayo. Ilagay ko na lang item 001. Okay. So, next, yung item 001 na yan, we'll create an item na lang siguro. Ano bang nakikita ko dito? Since computer naman po itong ating company, nagbebenta siya ng computer parts. Let's say, nagbebenta daw siya ng ano nga ba? USB mouse. Yan. Okay? Or wireless mouse na lang. Okay, so wireless mouse daw. And then, syempre, kung sakaling may ibang foreign name yung ating item, ilalagay lang naman po natin dyan. Ginagamit po nila ito lalong-lalandad dun sa mga company na merong mga item that are known on their yung language, tapos kailangan mong i-translate yun para doon sa mga foreign business partner na meron tayo. Okay? Such as kunwari, ano ba ang yung kunwari itlog pugo kanto. Okay, kunwari kainan daw yung niyo. Itlog pugo. Okay, kailangan mo foreign name kasi syempre kapag babasahin po nun ng business partner mo itong itlog pugo. Ano ba yung pugo kanto? Okay, so quail egg kanto. Okay, pero kung sakali man, much better i-English nyo na lang para kahit na ibang nation yung makabasa ng ating item, then maintindihan niya agad. Okay, next, barcode, nilalagay na din naman ng iba yan. Okay, pero as of now, wala tayong barcode para dito sa item na wireless mouse, kaya wag muna. Unit price is kung magkano yung magiging pricing ninyo doon sa item na to. Okay? So, let's say itong wireless mouse na to is worth, let's say, 500 pesos. Okay? Currently, we are using GBP or British Pound na natin as currency. So, magkano ba ang GBP to peso?
Okay. Mexican peso ito, hindi PHP. Yan, Philippine peso. Okay, 68. So, 68 pesos. Magkano kaya kapag sakali man na worth 500 pesos daw yon? 7.35. Okay, so ilalagay na lang po natin dito 7.35. Yan po yung presyo ng inyong wireless mouse. Okay? So, i-add ko na lang po ito, and then kung mapapansin po natin, lahat po sa atin na nandito sa company is magagamit na itong item 001 na to para sa ating transactions. Okay? So, item 001 created successfully. Kanto. Okay. So, i-close ko na to, and then, hindi ko muna i-close. Let's check muna. Find mode muna tayo. And then, let's look for item 001. Okay. Find natin yan. And then, makikita natin na meron na talaga yung item na binuo natin. Okay. Next po, check natin yung inventory. Okay. So, yung inventory, guys, is, mapapansin natin na wala tayong naka-indicate dyan na in stock, committed, ordered, and available quantity for this item on our general warehouse, our dropship, our consignment, other branch, wala rin tayong stock. So, ang gagawin natin, guys, is mag-order tayo. Okay? Mag-order tayo nitong item na to, and then ang pag-orderan natin ay ibang klaseng business partner. Okay? Atong business partner na to ay ang classification niya is vendor or supplier po ito. So, i-close ko muna to Yan. Okay? So, I'll create another set of master data. This time naman po is business partner. Just like last time, ang ginawa natin kasi na business partner is si Mr. Donut. Okay, so tingnan natin kung nandito pa ngayon. Yun si C00001. Ayan, Mr. Donuts. Ayan, ba? Kaso nga lang, si Mr. Donuts kasi is a customer type of business partner. So, hindi tayo pwedeng bumili sa kanya ng paninda natin, of course. Ayan. So, we'll create another business partner. So, add mode tayo. Ayan. Okay. So, makikita natin, mag-fill up na rin po siya. And then, let's create V00001. Okay. And then, vendor po ang kanyang classification. Okay. So, okay na rin yung groups niya. Electronics kanto kasi doon tayo bibili. Okay, so for example, ang provider po natin ng wireless mouse na ibebenta natin ay let's say ano nga bang magandang Logitech. Ayan. So Logitech. Okay, so Logitech daw yung pangalan ng company. And then, syempre, electronics, British founded naman para hindi na tayo mag-convert. And this business partner will be used on different branch. So, I'll assign this na lang po sa lahat ng branch na hawak ko. Okay? So, ayan po. Naka-assign na po siya sa different branch. So, pwede nyo na pong makita ito dyan sa inyong mga accounts, okay? Kapag in-add ko na siya. Okay? So, add ko na po yan. And then, ayun, meron na tayong V00001 na business partner. So, to double check, find mode tayo. And then, kung hindi ako sigurado, I'll just type asterisk there para ilalabas niya na lang lahat ng records. Okay, so we have C0001 tapos yung V sana yun 00001. Yan, nasobra ng 0. Alisin ko na lang isang 0. Yan, para pantayin din naman doon sa natin. Yan, in-edit ko lang naman siya. Okay?
So, since meron na tayong business partner at meron na tayong bagong inventory, ang gagawin po natin ay magpa-purchase po tayo. Okay. So, wait. Saan na yung ano ko dito eh? Punta tayo doon sa chapter 6 ng inyong libro, yung purchasing. Okay? So, sa purchasing guys, meron tayong different steps. Almost the same po doon sa ating sales. Okay? So, purchasing is done una sa purchase order. Ayan. So, ang purchasing guys is not just about ordering and paying about the items na natin. Rather, purchasing is the process of making sure that steady stream of required materials is on the way to your company when and where you need them. Okay? Kasi kung mapapansin po natin guys, etong mga document natin, the first one, for purchase order natin, is meron na agad effect ito doon sa ating inventory. Okay? So, we'll purchase an item po doon sa ginawa natin na vendor. Okay? Ang ginawa natin na vendor is si Logitech, di ba? Ayan oh. Logitech. Ayan. Choose natin siya. And then, makikita rin naman po natin na ready for ordering na tayo. Okay? So, ilalagay ko na lang po ito doon sa aking hawak na branch. Ayan. OAC Computers UK. Pero sa inyo, siguro, kung anong makikita nyo dito is yung branch lang na hawak ninyo, of course. Okay. And then, syempre, ilalagay ko na po yung item na gusto kong bilhin. Almost the same po doon sa sales na ilalagay yung item na gustong bilhin ng customer natin. Pero this time, tayo yung customer. Okay? So, item, ilalagay ko po yung item 001, wireless mouse. So, I have 0 in stock there. Okay? So, kung gusto kong magkaroon ng ng info about this item, kunwari hindi ko daw sure kung yan ba yun, I can click on the yellow na arrow dyan sa gilid po natin. Okay? So, mag-open up yung item master data. Okay? So, itabi ko muna tong item master data na yan. Dito muna tayo sa purchase order. Okay, let's say mag-imbak daw ako ng, or mag-order daw ako ng 20 pieces of this item here. Okay? Tapos, pwede ko ilagay yung remarks ko kung sakali man na meron akong request such as paki-package ng maayos or ano nga ba? Others din naman, kunwari, paki-deliver na, ganun. Diba? Okay? I can also set the unit price na proposal ko kay Logitech. Kung tinanggap niya yun, then i-deliver niya rin po yun later on. Okay? Pero as of now, yan na lang po para at least hindi tayo malito sa pricing. Okay? So, this purchase order will be created with document number 268 sa purchase order na marketing document natin. Let's add that one. Ayun. So, operation completed successfully. So, that is purchase order number 268. So, to go to the last data record na pumasok dito sa ating purchase order, I can click on this arrow na merong vertical bar to the right. Tsaka lalabas po yung last na ginawa ko. Ayan po yun, di ba? Okay. So, you can either cancel this document or you can go to the next step na kung saan, kunwari, nag-order ka nga, anong effect nun dun sa inventory ninyo? So, balikan natin yung item master data. Okay, so as of now, makikita natin ang inventory natin dito is wala pang nagbago kasi hindi pa natin ni-refresh itong window ng item master data na to. Okay, so takpan ko na lang para hindi kayo malito. Okay, so in order to refresh that, you can go to the next record, then balik tayo para lumabas lang yung changes. Ayan na po. Nag-next tapos nag-previous ako. Makikita natin guys na yung ating inventory is meron na tayong ordered
meron na tayong available to sell. Okay? Kasi pwede na nating i-promise na sa mga customer natin na okay, may parating po na available na quantity pero wala pa sa amin, pero pwede nyo nang orderin. Ganun po ang flow nito. Okay? So once that you have created a purchase order, it will fall under ordered. Okay? Next naman po, kung sakali man po na ang atin pong purchase order, which is the document you provide to the vendor specifying the items and services you want to purchase, including agreed to quantities and prices. So kapag nag-agree na sila, guys, okay, ang next step po na meron tayo is yung i-receive na natin yung in-order natin. So we have to rely on the first document doon sa receiving form. Okay? So we'll just use this purchase order number 268. Every detail of this will be used as a basis for our next document, which will be our goods receipt PO. Okay. So yung goods receipt PO is the document that denotes the delivery of goods from a vendor to company, and it is used to update the inventory quantities and values. Okay. So, meaning, kapag dumating yung truck nitong si Logitech na to, okay, kailangan nating i-check kung meron nga tayong order. Okay. Kung meron tayong order, doon natin ibabase yung receiving data na meron tayo, which is this ito yon, yung goods receipt PO. So kapag clinic ko yan, every detail on this purchase order document will be copied to our goods receipt PO na receiving form, di ba? Okay, makikita natin na this document is based on purchase order 268 and meron tayong quantity na order na 20. Let's say hindi daw kumasya yung 20 na wireless mouse doon sa truck ni Logitech. Okay? Ang na-deliver lang daw nila is hindi daw kumasya. Medyo makatotohanan naman. Hindi daw na i-deliver lahat. Kunwari may nakalimutan daw sila na 5. Okay? So, on this goods receipt PO, we'll declare 15 lang. Okay? 15 na quantity lang daw ang dumating. Okay. So, once na in-add po natin itong goods receipt PO with 15 quantity, in-indicate natin na out of 20 na item 001, 15 lang ang dumating. Okay. Thus, ang mangyayari doon ay syempre hindi pa tapos yung ating order. Makikita po natin ng status ng purchase order is open pa rin. Okay? So, i-add ko to. And then, you cannot change this document kasi syempre kapag in-add mo na yan sa inventory mo, okay, yung laman ng truck, nilipat mo na dun sa bodega mo. Okay? So, yes. Ayan. So, operation completed successfully, sabi niya. So, ano bang effect po noong goods receipt PO 268 natin na yon? So, let's go to the last data record na to. Makikita natin na 15 at hindi na natin pwedeng i-edit ito kasi syempre sabi, binalaan ka na nga na tama ba? Baka mamaya kasi kulang pala yung dumating, nilagay mo ganito. Ano yan? Ikaw yung masisisi doon sa ano yun, sa maling operation mo na yun. Okay, so next, check natin kung anong changes sa inventory natin under item master data. So we'll just go to the next record and then previous record para mag-refresh lang yung ating inventory. Okay, so inventory data under item master data, nakita natin na from 20 na ordered item, naging 15 na lang siya. Okay? Ay, 15 na yung ating in stock, 5 na lang yung ordered natin. Meaning, out of 20,
nasa atin na po yung 15, pero meron pang paparating na 5, which is hindi nila na-include last time. Kaya ang available natin guys is 20. Okay, kasi pwede nating sabihin sa customer natin na meron kaming 15 dito at may paparating pa lang na 5. So ilan pong orderin ninyo? Mga ganon. Kasi itong available is, this is the quantity that is available to promise. Yan. Next. Sir, paano kung sakaling dumating ulit yung 5? Okay? Kung dumating ulit yung 5, okay, ang gagawin natin is we'll create another goods receipt PO. Okay? From our purchase order. So, mangyayari, magre-rely ulit tayo dito sa ating purchase order 268. Okay? Yan kasi yung ano natin yung pinaka root document natin dito sa sa purchasing. Okay? So, we'll use that purchase order again and copy that into the goods receipt PO. Kunwari, nasa ibang truck pala yung 5, kaya hindi na halo doon sa unang truck ni Logitech. Okay? So, makikita natin na kapag kinapi to natin yung purchase order natin na yon, hindi na 20 ang lalabas na quantity, kundi 5 na lang. Kasi this is the quantity left available to receive from our vendor. Okay? So, 5 na lang ang pwede nating ilagay dyan. Pwede rin naman kung sakali man na hindi pa rin na-deliver lahat, less than 5, okay lang naman din. Yan. Pero, let's say, na-deliver na daw lahat. Okay, kompleto na daw. Ito yung kulang doon sa ating purchase order 268. So, this will be created with another document na goods receipt PO 269. Kung kanina, yung first receiving document natin is 268. Ngayon naman is 269. Okay? So, let's add that one. Ayan, you cannot change this document. Yes. Okay, so punta tayo dun sa item master data natin and we'll refresh that using next record and then previous record. Oy, meron na pala to. Meron na pala to. Itong refresh record. Okay, hindi ko napansin kasi dati wala ito eh. Okay. So, ayan, nakita natin na yung ating ordered na 5 na natitira ay nalipat na sa bodega natin. So, we have 20 in stock na po. Okay? So, goods na po tayo doon sa ating inventory na item master data. Yun nga lang guys, yung goods receipt PO natin na yun will be used for monitoring our financial records. Okay? Kasi syempre, ni-receive natin yung item, di ba? Okay? Kailangan nating bayaran yun. Syempre. Okay? So, bakit ko close? Balik tayo ng purchasing, goods receipt PO, and then ito yung last, ito yung 5. Okay, last data record. The other record before that, ito yun, yung 15,268, number 268. Okay, so makikita natin guys na si Logitech is hindi pa naman siya naniningil. Bakit? Kasi kailangan natin ng document that will be the proof that we consider everything on that document as our payable. Okay? So, check ko muna kung dito sa inventor sa ating vendor na si V00001. Okay? Na wala pa naman tayong balance sa kanya. Ayan, account balance 0. Pero meron tayong goods receipt PO na negative 172. Okay? Pero hindi pa natin yan payable kasi pwede nating ibalik Lalong-lalo na kapag meron tayong mga yung mga defective items, okay? Return to manufacturer pag ganun. Okay. So, next, with this document, okay, goods receipt PO 268,
we'll copy that into our third document, the step 3, the AP invoice. Okay? So, AP invoice, guys, sabi dyan, is the document into which accounts payables enters the vendor's invoice information and set up the payment. Okay? Meaning, magiging payable na po ng ating company yung kung ano man yung ilalagay natin doon. So, we'll copy this goods receipt PO 268 into AP invoice. Okay, so accounts payable invoice. Everything that will be encoded here will be our payable to Logitech. Okay? So, parang sinasabi natin dito na out of the 20 na order natin, yung unang 15 na i-deliver, which came from the document goods receipt PO 268, is babayaran natin. Okay? Or, ina-accept natin yung responsibility na bayaran yon. So, magkano yon? This will be on total of 129.54 British pound. Okay. So, or pound sterling sabi nga nila. Okay. So, next naman po is kapag in-add ko na po ito, okay, you cannot change this document, sabi niya. Yes. Okay. Wala pong effect iyon dito sa ating inventory. Kasi wala namang gumalaw na na item, wala namang nalipat. In-accept lang natin na doon sa in-stock natin na 20, 15 doon na galing sa purchase order sa ating goods receipt PO 268 na babayaran natin siya. Okay? So, kung mapapansin po natin dito sa AP invoice number 250, okay, ito po yung magiging payable natin. So, you can expect that this amount will be added to our account balance kay vendor Logitech. Okay, si V0001. Click natin to, makikita natin na meron na tayong account balance sa kanya. Oh. May utang na tayo sa kanya. 129.54. Yun po yung natin. Yun po yung utang natin sa kanya. Okay? Next din naman po is i-settle din natin yung yung isa pa na babayaran. Okay? So, yung isa pang ni-receive natin is gagawan din naman po natin siya ng resibo indicating babayaran na rin po natin siya or i-accept natin yung responsibility na babayaran yon. So, yan po. Goods receipt PO 269 which contains 5 quantity. Ito po yung second shipment ng ating item. Ayan. So, copy that into AP invoice. Okay. And then, 5 rin yung lalabas dyan. So, this will be on another invoice. This is invoice 251. Kanina 250. Ngayon 251. This is the second accounts payable invoice. So, everything encoded here will be our accounts payable kay Logitech. Okay? So, total nito is 43.18. This will be added doon sa ating account balance sa kanya. So, add ko siya. Yes. And then, makikita natin na on our last data record, pumasok na po ito as our payable. Okay? So, kung mapapansin natin guys, we have status here about open, ganon-ganon, di ba? Okay? Tingnan natin yung purchase order natin na last na Okay? Ang dami nang naka-open. Malito na kayo guys. Okay, i-minimize ko muna yung mga to para hindi kayo malito. Ayan. Okay, so yung pinaka-root na document natin, yung purchase order na yan, okay, last data record, makikita natin na close na po siya kasi na-settle na po yan na-deliver na lahat ng order natin. So, kahit na anong gawin mo, hindi mo na yan may kakopy to. Okay? So, tignan din naman natin yung mga document na sumunod after netong purchase order. Yung goods receipt PO natin,
yung 268 is close na rin. Bakit? Kasi nagawa na natin siya ng invoice eh. Okay? So, kapag hindi pa naka-close yan, hindi nyo pa nagawa ng invoice. Yun ang ibig sabihin nun. Okay? Ganon din naman po sa 269. Yan, na-close na po natin dahil nagawa na rin po natin ng invoice. Ngayon, ang atin pong last na part ng ating purchasing document is this AP invoice. Naka-open pa rin siya kasi hindi pa rin natin yan nababayaran kay Logitech. Okay? Tingnan natin, ang balance natin sa kanya is 172.72. Okay? Wala na tayong mga iba pang ano dyan kasi nalipat na po yun sa payable talaga natin sa kanya. Okay? So, to settle our account kay Logitech na to, okay? Wala naman na pong iba pang document. Iba na to eh. Okay? This is for canceling this document. Okay? Pero, ang gagawin po natin guys, okay, is magbabayad tayo on different module. Okay? So, to sum up, itong atin pong itong purchasing natin na to, purchase order and goods receipt PO can affect your item master data inventory data by moving ordered items into in stock, okay, or creating ordered quantity. Yan. Pero, yung atin pong AP invoice, it will not affect this inventory data kasi wala na nagbago eh. Inaccept lang natin yung responsibility na babayaran yung mga na-deliver sa atin. Okay? So, in order to settle for that payable of ours kay Logitech, pupunta po tayo sa isa pang module. Okay? So, pasensya na kung medyo mabilis kasi syempre kailangan nating i-fast track yung ating discussion. Okay? Anyways, this AIS is provided to us by our partner in information technology software provider Fast Track IT Academy. Ayan. May sponsorship. Okay, so punta po tayo sa banking. Okay? Hindi ko mahanap yung page ng banking dito sa ating libro. Nasaan na yun? Banking. Hindi ko mahanap. Bilisan na natin kasi kulang na yung time natin. Okay, so punta tayo doon sa banking. Okay? So, since tayo yung magbabayad, of course, ang atin pong magiging document in this banking module dito is outgoing payments. Okay. So, tayo nga yung magbabayad kasi tayo yung customer that time eh. So, outgoing payments and then outgoing payments. Okay. So, dito, isa-select muna natin yung pagbabayaran natin na business partner. So, we can input the code here or just click this button here and then it will open up our business partner na meron tayong kinalaman about outgoing payments. Ayan, no? So, makikita natin si Logitech, we have a business partner balance sa kanya na 172. Meron pa tayong utang sa iba pa. Makikita natin yung dami-dami nating utang. Okay? So, bayaran natin yung utang natin kay Logitech. Choose natin yan. And then, we'll pay for the ordered items coming from branch na handle natin. Of course, sa akin, ang handle ko is ito. Ewan ko lang sa inyo. Makikita nyo lang siguro dyan ay yung branch na hawak ninyo. Okay. So, ayan. Makikita natin na in this branch, meron akong dalawang unsettled document na payable. Document number 250, which is the AP invoice 250. Yan yung 15 items. And then,
AP invoice 251. Okay, which contains 5 items. Okay, from our order, di ba? Okay. So kung gusto nating i-settle yung ating payable, okay? I-click lang natin tong maliit na box dito, okay? Indicating this will be process in this outgoing payment number 51 kay vendor V0001. Okay, that's si Logitech. Okay, so clinic natin yan and then lumabas na yung total amount due for this document is 172.72. And paano tayo magbabayad? Okay, you can right click anywhere, okay, kahit saan dyan. And then, click nyo lang yung payment means. Okay. Sa payment means, we can pay in different forms. Okay? We can pay either in check, in bank transfer, through credit cash, or cash na lang po. Okay? So, let's try to pay this 172.72 using cash na lang. Okay? Cash coming from our account. Okay. So, ano bang account ang pagkukunan natin ng pambayad? Okay, i-click natin to and it will open the list of accounts that we have for our company. So, makikita natin yung different accounts na meron tayo at yung amount na meron doon. Okay, so makikita natin dyan, wala tayong kapera-pera. Hindi naman natin pwedeng ibenta yung building. Okay, kasi building ito, amount ito nung ating asset eh. Okay? So, 172 lang yung babayaran natin. Alangan kutsapan niyo yung building okay, yung office equipment ninyo para lang bayaran niyo. Okay, so maybe we'll have to go to our account na medyo yung lagi nating binabawasan or what, yung petty cash natin. Okay, so dito tayo kukuha petty cash. Okay, so petty cash, yan, dinouble click ko lang yan and then it will transfer the account number dito sa ating tab ng cash under payment means. Okay, so petty cash and then sa total ilalagay ko na lang po dito since medyo tinatamad ako, right click ko na lang yan, then copy balance due. Pero kung masipag kayo, pwede nyo namang i-type, of course. Okay. So, yan. Lalagay ko na lang po, okay. And it will declare a payment means of cash coming from our account petty cash na total of 172.72. So, click ko yan. And then, ayan. Nasabi na natin kung anong babayaran natin at paano tayo magbabayad. Ngayon, isasubmit na lang natin ito. So, let's add this one and sasabihin niya, you cannot change this document. Of course, kasi na yan permanent na yan once na ginawa natin itong transaction na to. Okay, so add natin yan. And then, ayun, operation completed successfully. So, that is the outgoing payments number 51, so last data record tayo, indicating we have paid for 172.72 na amount kay Logitech using the payment means of cash coming from the petty cash. Okay? So, ayun po. Tingnan natin ngayon si vendor natin kung meron pa tayong account balance sa kanya. Wala na. Okay? Ibig sabihin, yung ating binili or in-order, na-receive, at saka in-accept yung responsibility na babayaran using AP invoice, is na-settle na natin using these outgoing payments from our banking module. Okay? So, that is how you process the purchasing. Ibig sabihin, lahat nung nandun sa inventory natin is paid na yan. That is your property na. Okay? So, kung gusto nating i-check lahat ng mga nangyaring
nangyaring transaction, ito po ang gagawin natin. We'll go to the root document, okay? Or kahit saan na involved po yung ating transaction. Okay? Ito yung ano natin, 'di ba? Right click natin 'yan and then hanapin natin yung relationship map. Okay? Kung wala kayong mahanap na relationship map, baka hindi nyo na click ng maayos. Okay? So, kailangan nyo lang naman pong hanapin kung saan nyo pipindutin para makita ang relationship map. Okay? And then, ayan, makikita natin na meron tayong lalabas na parang mapa kung paano na-process yung ating transaction na ginawa. Okay? So, involved po ay si Logitech. Unang ginawa natin is purchase order. Ayan po yun, no? Ayan, 268. Kung gusto mong i-check kung anong laman nito, double click. It will open up the purchase order na meron doon. Okay. So, si purchase order, receive tayo sa kanya na una, okay, 268, containing, hindi ko sigurado, click natin. Iyan yung 15, di ba? Okay. Pero, after that one, nag-receive tayo ulit ng panibago, 269. Okay? So, yung laman nito is na-divide into 2 and then ginawa natin ng AP invoice etong si 268 na GRPO kay AP invoice 250. Sana hindi pa kayo nalilito sa mga number. And then si GRPO 269 is naresibuhan natin or na-accept nating responsibility using AP invoice 251 which contains yung 5 rin naman po na AP invoice document natin. Okay. So, these two here was settled using our banking module Outgoing Payments document. Ito po yun. Kaya pinagsama siya, di ba? Okay. So, kung hindi pa na-settle yung isa, of course, isa lang yung arrow dyan. Okay? Tapos, open pa rin ito. Yun nga lang, since na-settle na po yan, status na po niyan ay close na. Okay? So, this outgoing payments is, kapag clinic mo, ito po yung lalabas. Okay? So, that is the process of purchasing na meron tayo. By next meeting, punta naman po tayo sa accounting side nitong purchase order na ginawa natin. So, yun na po yung titingnan natin, i-audit natin kung saan ba galing yung mga bagay-bagay na to, ano bang nagbabago doon sa ating mga asset, and then, syempre, anong nabawasan nung bayad na tayo. Okay? So, that ends the discussion for our topic for today. I hope you learned something po for this session na meron tayo ngayon. Again, pwede nyo lang pong ma-open ang relationship map kapag ni-right click mo anywhere on the document na related po yung gusto mong i-check yung mga nangyayari. Yan o. Kahit saan dyan, meron yan, relationship map. Yan, di ba? Okay? So, that is the document 3 of the process na ginawa natin. Okay, so that ends the discussion for today, guys. Stop ko na po yung recording and sharing. Sana yan? Yan. Recording stopped.